in his honor. One book of condolence in honor of Dad Lumba venue, private residence of the late Daddy Lumba at Kinshasa Crescent House, Etienne Accra, and a candlelight vigil night. Candlelight vigil night. And so say there is going to be a candlelight vigil night under the auspices of Creative Art Agency as follows. It is venue no Independence Square. Date no Saturday 2nd August 2025. And a time 6 p.m. And almost say we kindly ask the public to continue to respect the privacy of the family as they mourn their lost icon, whilst also joining us to celebrate the extraordinary life and enduring legacy of our beloved Dad Lumba. Details regarding the final funeral arrangement will be communicated to the public in due course. It is also the family to their lawyers, Baba Jama and associate. Now, President Akufo-Addo, the immediate past president of Ghana, or a direct beneficiary from Juma Lumba in terms of politics. When we are talking politics, because Lumba the Ebeka MPP ni anasa. Eti nanadon susu eti sa newsi. Ono susu eko ni Facebook page. Eko chobi bi kakra eto ho. Or say, with regret, I have received the sad news of the passing of my dear friend and renowned music icon, Charles Kojofosu. Daddy Lumba, as we affectionately called him, was a pantheon among musical greats of all time and had a special connection with his fans and the entire nation. His hit-making songs remain lasting contributions to my presidential journey and will forever be etched in the annals of political campaign of the NPP. He will be sorely missed. May he peacefully rest in the bosom of the Almighty until the last day of the resurrection, when we shall all meet again. It is also His Excellency the former president, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Onosuni statement okochroye edit to ni Facebook enono. Then also His Excellency John Dramani Mahama, the sitting president of Ghana, onosusu ede nano etumubi onosusu anche kra news ba ya anche ena onosu ko on Facebook page ena okochro we eto ho. Or say, I have learnt with deep sorrow the passing of Ghanaian music legend Charles Kojofosu, affectionately known as Dad Lumba. Lumba's unmatched musical genius provided the soundtrack to our lives, carrying us through various phases of life. The beats of his memorable songs may have died down, but his enduring legacy will echo through the ages. On behalf of the government of Ghana, I extend heartfelt condolences to his family and loved ones for this irreplaceable loss. Hashtag RIP Daddy Lumba. International His Excellency John Dramani Mahama. Onosune dia ode ekoto Facebook enono. Okay, now let's go to the brighter side of life. Yankopon fa Lumba crazy. Before that, Oba Lumba ene wato for me. Then ena ya mo akunya se kanfa Lumba ho a obetumi aka. Kwamna Lumba de gaso oye legend. Ena oyobi a ye ba na se ye twero enwom a. Kasa se me no woti he wa no wa me de be kasa twero no. Daddy Lumba betimi a twero no in enwom form. A e be entertain wo asan tuufo. Yeah. Asan kan se mo kyere wo ma wo da kyen sem nyina no enwom to mu no. Daddy Lumba tumi for e de ye enwom e de kasa kyere ye. Enti ye ba na enwom to mu pa papa yi uyi ni free mu a enye yi. Me a word ba ko pa wote ase na ye boni din se Daddy Lumba na me friend the legendary Daddy Lumba.
what ase no me na me mbo ni din wie sa me bo ni din bia na me the legend e de to ani din so ansa na mabo ni din ti Lumba de oye legend ena o se dru ba binom na oye wi no oboma MPP yeah osa bonyo ma NDC so wanye se wo bonyo ma MPP nko a je se party afafa nyina be ne pictures na no beto odwa wone John Dramani Mahama ne nsa eda ne nsa yem na nado nso ne nsa da ne nsa yem ikofo na ne nsa da ne nsa otu ze je se wo ye obi a onye yiyimu ka se na me wo party we ntini e party we ebe ye nyam ne nyum to mu no wo de kasa kire parties ni nyina enti Lumba de KWAMENA in fact Saturday meeting ye no hu enyum tofo ankasa no mea particular no wo mu we ye me ya pa yes wo mu we ye me ya papa me kai man you call ye reggae Lucky Dube that was around 2007 or so and 2008 na me so bet na papa ta bona nyom ti meeting ni wo na mo primary me su ye papa obi ono so ne dia mama super ye legendary Daddy Lumba in fact Saturday me reho ye papa nyame fa ne kransie yi o ye legend in fact o ye legend papa ena no na enkofo kan wa be fontinta video so se entreya e ba bonten se Daddy Lumba wa free mu ana wanya ne ba bi ko no na che se na enye ne kwan so wo mo kire se wo mo anka nsem bebre amfa no ho obi o ye legend say ya wa bonyo mo akọ Ghana fana be wiase afana be bia say na wo mo de ntwereye ba bibi kitua we no mo twerɛ fa ne ho se enye bebre na obetwo ne hia esa eno na me ba de ewo mu no esa ono kasa wote ase ne nsɛm no etu ye fo dada ne nsɛm na kasa kyerɛ dada ena nipa nso de ye den ya obi anu ho be kyerɛ bo wasase so obi a bɛkɔ enti mi hu ni se nsɛm a wagya ye no ye tete kyerɛ mampro enyum tuo mu nsɛm a wagya ye ne ade a wose ye fa na ye de boy ye dada brasane se woni homo mu na ne nsɛm mu na omo ka se eno ye ga se ye nim so ye legend dada enya na ye nsusu ni se bete wiase na meka na ye den ya obi a bɛkɔ nti se legendary Daddy Lumba woni ho no mu a nyame fa na kransie ye na mbom ne nyum ne nsɛm wo de ye nyum no ye fa bi emfa nto ekotodwum fa mbobra de ye bedure chiri obi any want is the reason turns out everything. Okay, so that is a fear for you on the passing of Charles Kojo Fusu Daddy Lumba. May his soul rest in perfect peace. All right, so moving to the brighter side of life, Anope Yekutakrata free the Ghana Education Service on the issue of WASI, West African Senior School Certificate Examination. Also, release of funds for the payment of 2025 WASI practicals. And this was signed by Daniel Feni, Head of Public Affairs, Ghana Education Service. The management of Ghana Education Service announces that funds have been released to all senior high schools and senior high technical schools across the country to cover the fees of the 2025 WASI practicals. This payment ensures that all practical examinations scheduled for the 2025 WASI are fully supported, including the provision of the required materials and other essential resources. With the release of the funds, GES seeks to facilitate a smooth and well-coordinated examination processes that enable students to focus on their academic work while relieving parents and guardians of any such financial burden. Regional, district, and school authorities are therefore strongly urged to ensure the due application of the funds for their intended purpose to guarantee efficiency and accountability. Management will continue to monitor the utilization processes to ensure compliance and to maintain higher standards in the administration of the examination. The Ghana Education Service appreciates the cooperation of all stakeholders in advancing quality education and remains dedicated to creating an enabling environment for the success of all students. Daniel Feni, Head of Public Affairs for the Ghana Education Service. Then on the issue of Boko, anope me hu se yehwe nkrata ni mu a Boko
Okay, so this is what the Ministry of Government Communication or Minister for Government Communication statement Odiba Enra. I'm talking about Honorable Felix Kwachi Ofusu, Member of Parliament and Minister Government Communications. From last week, by you say Boko Ntokwana San started pa. I think so. Almost Boku Senior School Komatum. Because Nalerugu Senior High School. Yes, and so Motum. And I heard one of the students, Boku Senior High School, Omoku student in the Bako. We are to me a boy around Kalawa dormitory. Now our boy on marching, Nipanepi, or 10-year students, Bako of Omukuno. A shooting, I say, when I appoint 10 kilos, I want to say. A more year KWAMENA. Nasa na onimna says, one up to now, ye nim nipa was chassis and go for Crocom go to Tomo, a police for going home more up to now. Ye nim near chassis out to me a crowd what don't have some more. And Kagana, ye nim me KWAMENA. Ye by a hospital to the only school, anka to trust them this, young friend and car hospital, ne school dear. Ye moon Kukuni to send a Sabi and Nambida aquarium, ya pointing a kun. Yeah. Headmaster ne kasa enra na me follow no Joy News Mr. Mohammed Tibila Boku Senior High School headmaster no and I just say bemen su na just areho and kwala no wo school campus wo mo dormitory eni pa mienu bobura ho etwen wo mu pie ye etuo te ekuna frati asofo asasu 3rd-year student na maame abɔ no ho ka abrɛ no ho enti on kanto kwa no ho on kanto ka no otini baby o campus ana wo mutu so ma ebi onam netu aka no ku o campus dormitory yes ana ne o mu shoot ni wiase na pabam oti do ona kwala ni nyina we fa ha we they will be very traumatized because the next question will be say akwala bi wana ni tua wo boni ya boni nua tuo sa no wa ha na dwene forever Bokui yenye boku den. Me ha medwun ha mentiase o. Bokui yenye boku den. Boku sa. Ise kefi e de ato omoso. 2. Yenye boku den. Mada enumpo enya de ebeso. Anope me ba na medwun boku ho na person ka me make statement bi. But me better as me sa dwun ho mienu say no, Kwame don't make it. Even though asema nka meka no. Nka me back it with me back it oba asimimi yesen ka minkum na hwe enkwala asimimi yesen ka minfa nkum wo munim politicizer ya politicize ye o munye politician say yetigana ha na yesi bibia ye de be politician enne sa ban asesa ntokwa na tuatwa say yetigana ha some people want to Boko and said say anytime NDC is in power Boko is at peace. Somebody went to Boko and told them that anytime NDC is in power, Boko is at peace. What does that mean? It means that anytime NPP is in power, Boko is not at peace. That is what it means. Boko ntoko start to say, omu kusanto kwenye no. Kufo time o. I think even before Kufo, I want a historic, background. Oma kuntoko through Mos Mahama sa to Akufo Adwa. But in the run-up to election 2024, somebody went to Boko and said, say, anytime NDC is in power, Boko is at peace. Meaning anytime NPP is in power, Boko is not at peace. So who has been causing the war or conflict in Boko? Why? Why didn't Ghana for say any little opportunity be a benye bia ye de be abatu bia na say ye de ye politics near the pedi everywhere. We had problem that so. She say, "Wow, kokas asem no. Wa bayaba. Is Boko at peace? We don't do that. But I hope say with the support of Otiko Koswo and the other eminent chiefs, and all the stakeholders, you bet me am Boko ntoko yakofo because let's ask ourselves say yenu ya ketwa ena OKOR school Boku Senior High School ena yete so yakotwe no ewo dormitory ekuna enke ye be ne den NDC ni ekotwe ni kunu ana MPP ni ekotwe ni kunu no ba asembi wana se ye ka ya na bi mu sei ena sei na sei me se asembia ye tena ha ya ye ka no se wo de wo podcast lens to nchen na se no tia na wo so dwene ho a na osusu ho a na we abem se no de ye ka no ne ka na ye ka no ene ensem a ya na ye keka ni nyina
with time ubonsana esisi so nyoma bi sisi mani sisi so pepepe hey yo okay into the aban so kan ye Mosi Boko chieftaincy conflict. The government of Ghana is stepping up its approach from peacekeeping to peace enforcement in Boko and other affected areas due to the recent escalation of violence, which could derail the peacekeeping process. The Ghana Armed Forces have been deployed to maintain law and order as we intensify curfews to ensure public safety. We assure the public that the Ghana Armed Forces will take all necessary measures to protect lives and property. Government commends His Majesty Otumfuo Osei-Tutu II for mediating the conflict and appreciate all stakeholders who are supporting the peace process. The Otumfuo mediation, with the genuine help of Nairi and Zugana, had always brought finality to the conflict until the very recent killings, which have necessitated drastic actions to protect all in the interests of the greater good. Government urges all parties to refrain from violence and support the peace process. Residents are advised to fully cooperate with the Ghana Armed Forces to ensure peace. While regretting the inconvenience this peace enforcement intervention may cause to peace-loving people within the affected areas, the government of Ghana remains committed to restoring peace and stability in Boko and other affected areas, and is taking every necessary measure to ensure the safety and security of all residents, including students. Signed, Felix Kwachi-Fusu MP, spokesperson to the President and Minister, Government Communications. Ochobo funu fefefe de kama. Nanso diaka ene se be committed to it. I think the problem ni say yentumi find the root cause of the issue. Ntakoye bola suja. Ejane pie wosoro ne ya sanso eguso. Na ejane fare banakasa hyase. Ntehuma na san pie biem. May we see peace in Boko. Me bacho yento aso. Amefa amen en sheho na enye ho. Politicians be sua. Say enye bibia ene de politics. Why? Enye bibia na me yi video bi audio bi wo but as me ya na se me ade sword to injury. Intine o se me transfer hu hia. But the owaso ninti. Yes. Wayanko yo anu ya mamefa enkrata no komodie emfa to aso mawe de ubokrata medeshase the Ghanaian Times de ubokrata neno na womampeni John Dramani Mahama emfoni eda Ghanaian Times de ubokrata yanim ha na boko ho nsɛm a KWAMENA akan press release ba ye ede a kire ye eno a na Ghanaian Times de ubokrata ede ba ye o se de boko afri peacekeeping to peace enforcement and inti era JDF ashe say yemfa curfew ento boko eso say 2 p.m. We na wakwa akoda wani nkumo curfew kokoshe dem kwada to 6 ade na se ko shefie no ko shefie akoda wani nkumo kokoda when wa umfili obi a ebia oti mansion bi mu na swimming pool ni sa enyoma bi ewo ho ene de obetuma enjoy music na KWAMENA se bokoko edan papa ho nyina mu ntwe eja ntu ena no meti sa eyi Mahama Yarga hotel Mahama Yarga kure omkoko twa eja ni hotel omo ekwa ataki ni hotel ono ani fie ena Hassan Yarga APC Hassan Yarga so no so $3 million mansion bi oboko ono so omko ataki ye etisese no it's too much. You see, Ebasia ma kronin tumpon da. NGO ben on me project wo. Development partner ben on me si school dine, on me road, on me nsuo, on me si hotel, one me si hospital. Nothing goes on. Nothing goes on. It's too bad. It's too bad. It's too bad. Make I say wa for a bad time, cry for now your bad time, not too. Uko shede mu akwada nkwala kan ho ese obi bia o so ye ne 10. It's too bad. The following day 6 a.m. ansana politicize bibia wo Ghana sa when ne ekwa akwiye mama trust you KWAMENA Ghanaian Times the bokrata mu na mejina I've read say
And I said, yeah, I'm trying to put myself in their shoes. Yes, it's for Monkai who Facebook na. Yes, in Koma ye ding who videos near ding na ewo Facebook. Ti yenko your name. Ma Memfa Ghanaian Times the Bokrata and come about could be a whole fan to us. No, Anna, Imano Amako Fibua, I Lance and Natural Resources Minister, Nifuni Edaha Enna, Galamse fight, no, I Galamse Mukona, or no Ogusua walk on, no, Anna Walker such a say, 1,200 excavators. And Nesaka a free 9 red zone baby. Yes, Galamse to say, Eddie Hino Honomo, Yanko Honomo, a room quite bretumono. What Brono and I say in Crook Bakumako and night, what 1,200 excavators a day, a free horn, Lance and Natural Resources Minister, and I can't wait. Ghanaian Times the Workrats a day abba. Ma Memfa the Ghanaian publisher, the Workrats fan to us so, or say Boku Senior High School closed, government deploys military. Is a dear, yeah, a soldier for a member. And a woboko and a fe na larugu ene boku senior high school no a credo edemo ya tum san say empanyifu e wo honom se wo munhwe e masade we ankoso wo honom na kwala no eda so wo school anya se kwala no wo munkwa e de san mu nti wo mu de credo e de atum boko tiasem we me pese u tiasem we enye se bia me bo wia me make comment bia but just listen to this. The MPP government that is in power. Unfortunately, any time the peace of Ghana will be disturbed, it is the MPP government that is in power. Recently, I've been hearing some things happening in Boko that appear to be threatening to disturb the peace there. NDC is coming. When we come, we will make sure there's peace in Boko. A few moments later. JDM na kasano. Okoboko anytime and Okokacho anytime I say bibi besi wa Ghana ha aboko ka ho I say ediste be peace be na MPP for na power. Since you say anytime they when they come to they power, they will restore peace. This is a woman that was what I say is it we okasa we peni kasa say ma ye de chen ye make comment bia na eden e no be say as a washada na sometimes person wote kasa no ko particular direction. But he went to Boko. There was another video and I may hear crab amount. Or can say anytime NDC is in power, there is peace in Boko. He said it. On say ways no kaso. Bibia beye we be an MPP for mumuna. You see, when people are killing people, innocent people are dying, people are going through hardship, poverty because of this conflict, and you go there, you make a statement inciting them to think that it is somebody that is intentionally causing chaos, conflict over there. It doesn't sound well. It doesn't sound well. It is MPP for so kwa. Omusun ko kaso JDM ba ye mo hu ntokwa ezi boko. Na se boko na obi wu no ye de ye politics. On we na se ye kan obi ti ba bia obeka say but some of these statements no enye healthy. And you're healthy. You're JDM yet ha. And you're healthy. Or your campaigner or can or crossing booms. That's them no your tycan, ye can't waha. And it's a cassa bisu or honor or can. No one can ye can. And yes, say, ye can't in favor of this. Na ye can't. Cassa no uncle ye. Uncle ye cross. Has no kind uncle ye. Say, wow, can't ask me. One as you president too. And to quay craft as our pigeon. Is it because I will president in Tiana? Obi wua, and my own yen politics. Oh, because I say MP before also correspond. Oh, it's not fine. Obayam kona fancy na ye won't come. And yeah, mammy fa the Ghanaian publisher and found to us so no and a minority leader Alexander KWAMENA afenyo marking efoni edaha. And the Ghanaian publisher Ebo Emwamani and Anna Paces say no ye call ECOWAS honomwa Economic Community of West Africa States yera minority leader Alexander KWAMENA afenyo marking or no and ya pa no so ye third deputy speaker
edema ECOWAS eno efiri ho no a nsa wo madregi emra hyebedwa mu MP me kire Frank Anodompre ena the Ghanaian publisher dia basem 2024 ne to abo na wo bo se wo baba ebeye mra hyebedwa mu ehene ediama ade hye ewo nsa wo madregi no wo kan se wo ba driver for wo ho no no wahu wo be ya licenses amomu na sese no wo mo se wa for file ba ko a wo kan ye licenses no wa ya ma a driver for mako 500 wo nsa wo mu honom na Ghanaian publisher ensem bi a wo de ba ye eno no enu free honom a NLA boss Abdul Salam ena the Ghanaian publisher Edia Basse award change pa and in Sakano and Yasem Ketuakra. The new crusading guide the Ubokrata and Amede Tuaso and also Bokuhun Semno Wadi Bebre Ede Abba Mamefa daily guide the Ubokrata fan Tuaso. So that the Lumba dies at 60 tears flow and krata ebeto dwa efa that the Lumba ni wo hu former president Nanado Dankwa yakan e de amaye tiefo sanso na ye JDM ene ebusuanfo krata ebeto dwa nyina no yakan e de ama ye tiefo ene nti metro aso ewo daily guide na mu a sese boku hu nsam no a eno so na larugu ene boku senior high school ya tumu no daily guide de aba sanso na NLA boss wono so we win leadership award de honsam no so daily guide de obakrata yi de aba na ma mefa ba ko ha na mefa nkrata no komodie no fanwie esanse ensem kro ya na de eba ye eniti mefa the chronicle de obakrata na mede atoaso chronicle say na nkofobia yo madwen say minority leader ne third deputy speaker edema ECOWAS no ma yo madwen say che say yebeyi na firi ho anyade a afenyo mark no obenya say KWAMENA sa de ECOWAS third deputy speaker omo ka say nko omo de ma deputy minority leader ma me Patricia PJ and also so what be that nipa ne ni leader uyi na do no akwose no so agi atu yes ono ana ya sande na o de akasakasa kra betu ebe shomu obi no obe sa de we so mo fana de ma and saka the chronicle de aba Patricia PJ no o chere ba ma part no ye kumasi meyo kufo time obe ye KMA meyo pen. Oh, I see. Mama for chronicle the Bokrata asamba ko ha na memfa enkrata no komodie no emfansi. Na no ana IGP Christian Yehunu tete ni foni eda the chronicle the Bokrata yenim ha. And also Yehunu's 132 day crusade when no cross border crimes tamed. Was the promises to replicate the strategy used in Asenov in Akwetia as well. NS Yakumia when the baby call Akwetia MP Akwetia Embro no so hono no and Walker say just Asenov strategy of course we bra no mo by election no no na Walker ko use that strategy no Akwetia ebrenu duru say wo mo ba beto aba mrashebedwane foforo Akwetia and into IGP and can we the chronicle the Bokrata eboyemu nchiremui na kampese me de daily graphic kokuku etwaso enso nsam krona ene womu KWAMENA ena anu ada na watwe etwa mu yayi asanwase kusase hino wo hwa ekobo ni tuoku no ena no efiede ya nso anu so mrantewa mienu a womo aye Friday asori awie emu friend say juma omu ye wie ya no so anu so etuo tee anu so omu kun enipa ba ko ho no nti IGP ekopie mu wo ho eno ne asem ye foforo wo daily graphic de Bokrata yi emu hanomo enti megina we so na enadwada na pay me de nkrata no komodie no asi. Okay, efia yeda se ti pe nkofo yi hu details brebe na yenkoti ebusanfo yesanso mo akwaba 98.3 FM so na mosuguso muti bo no twapon sima eduasam no 32 minutes after 8 arope yebedi apomudi mu nkomo kakra ebenifo free central region all the way from central region to Agona Kwanta to be with us this morning omu every ensunyame ye Herbal Center omu ewo Gumwa Mpota Central region omuna ye atwere Herbal mixture na atwere sanku we ye nromie no a omu ede aba oma be kan se ofie ha anopei
iti ye no bedi enkomo ne mu mamenka wo se Pizarro Links Enterprise Pizarro nchen na no pay se open mattress ato a odi wani ebekire fo ni kire Pizarro nchen na mattress bia ope bia onsabeka ewo ho se ope king size bed ope queen size bed double bed medium bed student mattress ene mattresses anase foams carpenter for modie staffing chairs no ni nyina mbenye bi ewo Pizarro nchen sanso ena de oye ne bathroom adwuma ebi a efoforo na wo ye usi hotel ana guest house wa ufie ena usi anase usi school dan ena open water closet ni sa ne mana ni nyina fo ni kire Pizarro nchen de ono super ne bathroom eye very modern bathroom open soap dish mirror open sponge holder the open towel tray any tea roll holder ni nyina obenye bi ewo Pizarro nchen afese uhia door ye wo security doors ayakra afiteki aba ye wo 1.5 ye di AC main door no ano ene ye wo the single ones na ye di see ye kitchen me friend sense rooms ni ade nyina no ubenye bi ewo nchen open cement iron rod open binding wire pop ho nioma na open say ye pop cement open marine board home charm ne concrete nails ni nyina ubenye bi ewo nchen ko apimenim number 2 aban school na wo apimenim number 2 no junction no so bon sa abursan bi esi wonsanifa so ufra grand kwanta na ewuremu a obon se Pizarro ewo unchen pe be ba chofre 0243149041 0243149041 afei 020 0202 329998 0202 329998 na oni Pizarro so entwetwe enkomo emaye afei ejanzima nyamebeye heba mixture ejanzima nyamebeye heba mixture we every Dr. Cosby ama etafren Dr. Galam yes bano habandura wedro bie ni hwa an enam ese no what I say say wo sun region ha ba bia ejanzima na ye kanfo ede ama sanso na physical Jesus prayer camp sofukumi enso etaichi anopei physical Jesus prayer camp sofukumi etaichi anopei owo aboade nkwantesia bepo nani ase mfutukwan no so ope eho na obehu sofukumi na woni no edi enkomo ebia na eye court issue bi abrabomu how bi na opesunsumu moa adwuma sem akontu ni nyina asofo se na daroma yakopon ya adoma obefa ne so na osusu wenya fa hodie eya frɛ 0249 273 373 0249 273 373 na one sofukumi enso edi enkita ho. All right, eti Dr. Kwekwedu sunyame ye Heba public relations officer PRO osanso ye assistant manager na Nana Kwekudua head of production team. Doc, good morning. Bibia boko. Good morning. Apom ti sen. Okay. Nana apom na eho boko. Bibia boko. De radiase. De radiase. Ekwan so boko. Ekwan ne de enye ahmachi de amamu twakwan. Asu ya bedu. Ya na. Munna. Say na ye bra ne de share no ni say ya medu ntama be ba na ya be late. No kre. Ha na bre no so atwam. Oba betwem mu meye. Ye ni madwuma no so say ne nani so te. Sure. Enti no. Sure. Na say ye bantem. Okay. Mamisha Semfree Dr. Kweku Edu PRO and osanso ye assistant manager. Doc, say obi etie ya no pay na enene bride di kan a ote enso nyame ye Heba Center monka den na obeka kire sa nipa no. This is the first time ti baby say mo ya so ye ben. Yo minu ameda say enso nyame ye Heba Center eye
dwumaku a Professor Emeritus Apostle Kujusafo ena atete saa emrantie ye ne ye wa ha ye kasa wa fidie su medin a medije so ane Dr. Kwakuadu me ana me ye PRO ma Kantanka Organic Farms ni nyina me anso na me sa ye kasamafo de ma ensunya me ye Herbal Center na edro we ye dra ne saso bi ni Ghana ha eye dra ye preserve nanso ebetimasi wadi be se mfie mienu. Okay. Ena the whole Ghana ha herbal medicine bia ne ho edi kubensuo nko na ye aduro no edi ama ewo ho sesie ka ensunyam ye herbal center fo nko ho na seni etie ni aduro no omo ye ntafo ba ko nkonya ba ko efise menu mienu ayete hei ade a eboa wo ma wo ahoden eye wo nompe eni wo ntini se obi nyini na odu baabi na yakasa wagogo a yesi wo ni nompe mu agogo ana se ni ntini mu agogo saa de emienu na kite nipa ma abribia wo gina wo na so a wo ahoden na se wobetimi akọ na waba agye se abribia saa de ni timi gina ne na so enu nti ensunyam ye Herbal Center ye de atwere Herbal Mixture ne atwere sanko ye de aba Herbal Mixture ne dwuma edeni wa wo nompe mu abiebie wote ya wo nompe mu waposo baabi a ye bia no wonom atwere Herbal Mixture na eyi saa wo ya wo nyina de firi ho e de ma wo ena se wuntini ni mu asisi moje ne ntimi ni afrisa ne ye e wo wuntini mu ena entini so gu ahodo mienu woni pedua ye wo de moje fam ye wo de nsuo na mu ne ye wo entina nkase kitakita waposo ema enhwinhwan saa ntina ahodo emiensa nyina no atwere sanko no so edi hu dwuma se moja toa etimida wo kidney mu yesi wanya clot ewo kidney mu wanya clot wo liver mu wanya clot wo wuntini biala edi afrisan moje di mu afrisan a wonum adure yimienu a eyi saa de ni nyina afiri ho eni nti ba ko nkonya ba ko ye nnompe mu adwuma no na ba ko ye ntini mu adwuma entwema yare mo wansa na wo beka se wo pe atwere Herbal Mixture eni atwere sanko menu mienu eti hei ye betimi de ansasi ye bo se ye nyare enso me Dr. Kwakuadu metimi akacha se wo yare adenti na me kan sei efise aduane a wo koto adi wonim chemical ewo mu se empo ye di frefom na eba we decide ye de abo ama poison akwa aduane mu no wonim wo hawa e de brew nanso wo sore ya utimi nante koba ye ntino wonim se wo nyare prekope obehu ane se yare na kan wato ho ye bekọ akọhwehwem ne se we di poison wo so se mindi poison efise banche akoto ni dwom ya boso we decide enti poison ne waduane ne mu o meko a wo kotwie ye the spices ye chemicals ye de agum wakọ akodi wudi no ankyira wo se poison wo nanso unipedua no ebobo ano no abede na di akyira wo se we di poison adenti na obi yare ko hospital yesi we di food poison wa bra aduane no so ne yemfa poison bi angumu ni nyina ne se ndura ye de ye mfo sesei kum enipa e de yare ahodo bebre na ebre yen enu nti ensunyam ye Herbal Center e de saa akwanyai e de aba de amagana fo nyina wo de se wabo spray ana se wakoye poison bi mu adwuma wo de to ensunyam ye Herbal Mixture ene ensunyam ye atwere sanko to atwere Herbal Mixture ne atwere sanko no ensunyam ye de aba no tobi na wo de nonom na hwese saa poison no ebetimi atena umu ana enti wo kogina fidie so yesi wo detox wo ho we de wo nomu a saa ebro na ewo omu nyina no eduro ni yifiri ho de ma wo enti e de aba se Ghana fo emeboa yen na yenim de ne saa de ye nyina no enye ye ne ye nko ya adwene ye ni Professor Emeritus Apostle Kujusafo a ode Christmas afo asore ba ye ono ene watete yemfie bebre afi wa ma ye kwa se yemfa aduro no emra bonten a ene ya ba beduru Ogya FM ha ye dwagumi enti mote ye nka ye duro no ye duro a eboa wonipa yam preserve ntino eni sunsanso boni bia wonipadua mu na mo se wo nom so a ye nka ne mienu mmomu nom
wonum we wi a be meet aduasa ansa na wasa no ba ko na aka no se wo yare na wo da brofuduro bia so a mpacha wo de ye nka nkyere se jai wa brofuduro no nom wonum a don hwere ba ko achi ansa na wa ba benum ye duro no se ye duro no so na obedi kan no mu a twen don hwere ba ko achi ansa na wakọ no mu abrofuduro na emwa wo na wo honto yasem nyina ni Yerasi Dr. Kwekwodu PRO Assistant Manager Ensunyamenye Heba Center. Meko Nana Kwekwodu ya nchen. Ono ye head of production team. Nana wadaruma wode fa production process nim. Atwere Heba Mr. ne atwere sanku. Mu ye duro ya ebia mukọ twitwa dua bena bi na mu de abefa ha si ha na mabotel no kama na ye hunu se de mo package ni kama yi. Wadaruma fa ye fam kakra. That was so the was mama konya Ogya yes Ogya FM yes ya timu nkapa ya da mo asenso anu anti na so adopa ya to am na yesu ya di ya dwade edai abeto am ye amsa enu bebebe ewo wiase obia agine de etum na so de menu kan atwere mixture ne atwere sanko de eya sonko kura se enura obia ye se odi dua we odi ahoma we odi haba we na ye na se de menu kan no eduro ede kubensu obi so no pa no opekube nsu anom se fanse ebe wo horo nipadua mu ana obi ohokra na o pressure ani ade ne na to se kubensu ye dey na wonom ne de kubensu nkoa no enye se kubensu no na ye hwie gu fanse bottle so no ya bottle there be so ye le sija so enoa haba afra ni anoa ni atwe yina vapor no ewo mu no ye dey efrina ho odi no afiri mu eba ye vapor so de mu no apetese no ni atwe afiri mu na ya botro na de aba ebi nsi wiase kire nti eye brunim ka say fractional distillation process sa ya distillating so tiase enti ye don de eye so kokora na eba ye nchele nenso so no enka fom fi se ni padodo no mo anum bia hu se edo no ano odin na eboa enkwa cause yesi nsuo ye nkwa saa na edo so ye eye nkwa aduane ye nkwa haba ye nkwa se nyame ebo haba ne se ye mfa haba no ensa yade so tiase ye mfa haba no ye de ensa yade enti ye do ye ba no de obi entum ne ka no bepa bi na wonto na enya dansidie ema wiase nyina isa ado we nyina no ekwa abroche nyina wo enya Ghana hankoa na fase ye ton wo dwama so FD fo so dey agiatum se emra na meboa ni padua nti do enye kubensuo no nkoa ye wo hababi wo na ye ntimi nkyere wo ha fese enya babi wo ha hababi wo kra bodina na ye fra ha bia aha haba we ni din we a oko ha se ya ABS no ho su din nti o hwe no bia ko tia ka ba bi na fa ko fa so ha nti kubensuo mo de eno ni the major ayipa ye dey ye use okay then ma mu choose kubensuo then na wo kubensuo ho mamia mi nyina me pacho doctor ohun se ewiase akumayare a ewo wiase nyina kubensuo no mtade ye na duru okay na Professor Emeritus Apostle Kojosafo eye onimdifo a ne hwehwemu wachire nti ofaye tenase that was 2009 eno fra se de ye fa habama enromu sena yeye we sena yeye we udi we kan we hu ayedan udi we kan we hu ayedan nti ebeduru ba bi no ane ehun se akoma brebo ene o kidney ya o sa abo no ehu yare na eba ne ko oden no se na ne se obi wo pressure ye di kubensu ya na ye aduroma no
so obi wo kidney problem e de kubensu ya na ye adoma nti adentina monkey kamom na monso ne so ne ye hwese ne ebeye nti from 2009 last year na food and drugs egitum. Oh, okay. Na say ho practice are aye no ene research aye no edoso nti yedro no ansa na ebebedwa so no na obese akwala nka bakasi wa fifiri sen akura dada aha nti yedro yesoro nku se ne esi distill no Ghana ha ekuo ba kope emulate herbal center for eno so free kantan kan so ye ho corona omope eno omo so distill omaduro omo maka nyina no omo no na omo de preservative de aka ho de so ne we ni de no preservative if you say what distill apateshi bi no ho ye de asomuduro som if you say distill enti esi hotem bia ope ne etia na etie enti sa na ye duro no so etie Dog ya tete pen se obi ho so me kofa duru we yare no koye echi esan kofa yare we by bonus side effect moduro no obi fa yare no bekode ma side effect bia said afoforo de na ya yete no mpacho da bi aninti na ya na ya chire mu no se hu hwemu a ya ye no eso ene yamfa ade foforo bia ensomu nti no eni sunsanso boni bia woni pedua no so ensan kofa o ha foforo bia emfa mreo ne hia ne se obedi nhihye ya kire se fa nom aduro no enu ne hia se wonum se sia wonum aduro bia na se wenkwa na wonum a wonum atwe heba mesha no a twan mita aduasa na wanom sanko no se sanko no so na obedi kan nom a twan mita aduasa ansa na wanom heba no enkan mienu mom enum o kan mienu ebom na wonum a wakoma obeti se wakoma no eye wo ya. Okay. If you say na anu na kwa edin aburo umoja no so eninti ene ye kire mu se enka ne mienu mu obi ho a ne yare no aye ada ne so ache enti opentem ama ne ho ato no yare nso ye nya ne saa enti ye besre ye tiefo omutie Ogya FM se wa wo beto aduro ni bibia no se ne ya kire no ye ne saa woto aduro no nkrata ahye ho a kwan obefa so aye ni nyina ewo ho se ebia wontimi nkenkan obetimi di ama obi a onima de ana se wako school na wa ya ama na yare no eduro no enye de ya twere wo nkrata no ho nko ana etimisa esa yare ne ho faso de ne ye bebre nanso de food and drugs for ema ye ho kwan se ye mfa ntwere engu yadaka ye de ba bonten ne nkrata ye de ahye ho no ene ya twere ne sa sisi ye kan so obabu ne nsa na ya asewe no a ontimi entini ne mumpo a one wonum ye duro ne bi na ohwese sa de na obetinka bi o a ana no ne miedu nyina na se ne miedu nyina otumi fa ni nyina obi ho bi obenum atwe sanko no anopa bi obenum no ebi after 30 minutes no anum no we no so ebi o chana na ne refi na wodi kan konom de ofa the second one ah ene de ansahwe interval na ewo mu ne hia ene ne hia okay interval na ewo mu ne hia enti se oba ho na obu ne nsa na emayi a one onto aduro ne bi na ono na onhwe obi ho obeda ba sori o se ne hunam nyina ye ne ya ewo mra ono atimu se wonko ye adwuma bi a o se otesa ya ono oni paduam one onto ye aduro ne bi na ono na onhwe painkiller bia ne ho a anu ye den chen ye duro wi enti ye kanfo de ma omo kọ epo omo ye carpenter for mason for omo gina ntintin ye adwuma che enkankan ye nuanu ma de bia omo so nuoma edinam ekobai omo duro se omunya na omo numani menhwe ntwere na ya twere wadaka no nko na mfa emu eduro no se sa yare nko na esa na mom eye nuoma bebre dintina ye na makwanya so ye baby a ye nduro ni bi wo bia no ye kọ FM stations ni TV stations de bo ho dawuro se ne beye na amanfo ebe hu mfasode a ewo aduro no so ne hu mfaso no de eye bebre ne ye nka we mfa ntwato ne se emma obi enkofa abrofu duro na oma ebre na ya hyede ama no onka se opentem ti ode no ba beka ho na wanom se wonum abrofu dura yen siziu na moma don hwere ba ko
1 hour. Yes, ansana. So obenum yedro na se yedro no so na obedi kan no ma. Twen don hwere baako. Ansana obenum adu fufuro bia wanom. Anya sa e de wo haw ebebre wankasa. Se me hwe ayi atwere heba Mr. na. Apart from bones issues ne waist pains, fence and joint pains ne ade no. Masen say eye immune booster. Yes. Then e wo mu a e man nipedua no nkwamo ni nya hodin kutia yare. No credit a woman say habama Professor Emeritus Apostle Kojisafo echere ya ede ye no edroso. Eninti o kire we on say ma hyase no meka o say obisa say haban we wudi kan we hu a eyeden. Say wo ye we so nko a eyeden. Say obeka miensa we bo ma eyeden. From 2009 and odi afa santiti enimu ansana ye di we benti so obi ho na umoja ni ntimi ni afrisan yi a wonoma emoja ni bedi afrisan ba bia emu asisi bia no ebeda ho ebeboa ma wo immune system no a aye mre ama yare enya kwan etetiw ni pedua no ebusu immune system no na ya na ye kan immune system na nipa bebre enhya dante saade na se ni pedua na ye ho no ye wo red cells and white cells eho ena immune system no eye na adwuma. Okay. Na se white cells no eye weaker yare ahodo bebre na beba ena red cells nso eye weaker wona ma no wakoma no bokim kim yesi wa benya low pressure if you say red cells no enye na adwuma na ede na eboa no ema ono so tumi ye na adwuma eye haba ma ahodo bebre enye obo ade ade ache ye ne a ye nam hwehwemu kwan so aye ena ye de aba ansa na dro we beba bonte no na emu sukwa ya do no na ewachiri eninti na ye kan sei enti wo immune system wo ewo forma wono no if you say ye mfa say obi wo hepatitis B obi wo HIV obi wo typhoid sam emo yi nyina no ebra immune system na se ema wa ho odin ba fom nanso say wo no maduro we a ebusu immune system nti etime ku eti asa yare ni nyina na ama wanya wa ho odin. Okay. Etifo ye ne enso nyame ye heba center for na edin komo. Omu ne ye atwere heba mesha na atwere sankonuro no. Dr. Kwekodu na ye Piero osamsi assistant manager na Nana Kwekodu anso head of production. Nana fe yenhwe ma menko ye friend say Nana Kwekodu ya ho na yenhwe many a times ndon bi ho a de ntia everyday kura ni bebre na nya problem site krona mu produce nduro no omu ba twero ho say ye ma hoda twa ho mfoni kakra kire yen no bia hu oditim so okay ye ba enso nyame ye heba center ho a edu ya menum yen a efiri mu nchen sei na me gidie kirem se ehotie sanse na no mu ba Ogya FM no omu ka sese na ehotie beni so betumi aboa na yenya saa idea ne kakra am say de mechire mu akosi ni se enso ya bi heba center no be ye adwuma pa no eye bechim. Oh, okay. Eye bonafu. Okay. Bechim kwanta duro ho a opomago witness center ho na ye noa aduro no nti ye sidan kase a ye police bibia ewo ho tembia on ba check up inspection ya mia na mia make say mia na mkojina mu cheche bibia e kire wo okay aha na yedi wegu ha e fa ha be pie ha okay you baby process bibia from changing room ufifi baba be change ontade okay na ofa mpaba factory ntade bia chene de na food and every 2 weeks bia on by inspection. I see. Inti me ya meti esi me bre pa esi me free gomwa wini ba beduru hayi ochina na me sa fa ka wo fro ade akọ for omo inspection inti be bia ya adwuma pa no na ufiri ho so na ba gomwa side so a eye kataka so ye kataka asoye wo suya research center wo. Okay. Be bia ye emulate no ne nchen na ye bibia so wo
see at you hear crying or holiday. Because you no do free, be chimney straight near the bar. Your van, a woman, in foot for us to be beer day, intimate and penetrating and call and do the Mutada Coco Fancy Sons of Bonnie Biaba. It is a Michima Cusia. Now a change on your bubble bob and Miamia, sure, will be a beer day, or Pibins a day, Ubinya. Okay. And the doc Adarma for a room will be great Tibia now or Pentem Crajama Unyanke contact to cry to Ja. Yo, that's it. Yes, shall say free and crying. And crying no, yes, you made the assay, ewo Achimota. A ho and I assure can say, well, I will pay to do a 2 on Canabiano, OKOR Ubinya, KS Hair Shop. Or my number near 0557 117576 0557 117576. Sir, OKOR dance mine. A cocoa photo baby a cantanka TV. Your premises in a one swap. A horn so qua Ubenyabi. Or penny or down your feno dance so. Honestly, the number 0548 339919 0548 339919. Mwamu one cry. Samia yabuboy. Dudobia muhia munsabeka. Ena oba aposafo suaye en research center ewo gumu amputa ho a. Eno so opani ya menete ya na da no wo ho ehwe. Sa enoma ni nyina. Excuse me. Ono so the number 0247 96 11 81 0247 96 11 81. Mo ba ho no. Mo wo winiba ene mpatam nyina no. Mo frɛ no a maybe I will say biano, Obama won't sack be. Yeba Swedra, a year or some crow man was say, ye wardrobe stock a CB or Oxygen FM, actually, or crying watching, Miss Our program. Oh, okay. Is that my quack had been Nafa? Ufi diabacos, no good diabacos. Oxygen FM, the chill up, Pepe. My Mrs. Siliata wardrobe stock a sear or Monchan Hopper. Honestly, the number is 0242 94 0943. O friend one so on Sabeka. O aggress Edro Krum one Casancasan soa. Ma 100 draw stock as you know. Ante Rose Abrosanechi. Okay. A draw stock as you know. And once in the number near 0242 22 36 00. 0242 22 36 00. Timo Amu Swedro in Pataminano. Monko ma hodwe anti Rose Abrosa na chiri wa drosto kese ho moko amubenya bi ena omo wo kumase eho na yaso ye kase ye difuru beche ma eho na ndro ni nyina kogu ansa na distribution na ebekọ ba bia no ebi akonti se bia ba agran kwanta ha efiri ho ena abeduru ha eho nso asafo market ba bia VIP buses no ejina no stock ese ya twere ni mu Kwabi Catch Enterprise ura ho a eho nso ubenya bi number uhia na ofra won sabeka 0244 72 42 23 0244 72 42 23 chama 1990 no manu no ofra na won sabeka agran kwanta ha ye we baby a disc of taxi station wo no Betty Jackson drugstore ehon so ko ho a ene wo mchan ha ya mo benya bi runabout haya mo 0241 99 8124 mo frɛ no a mo agran kwanta ne mpatam ha nyina no mo nso mo benya ɛna mo water crowd krum mo water crowd krum ma mo mfo ka ma agran kwanta yes mo mfrɛ sister nyameche ɛwɔ sa line we so ɔno nso mo nsa bɛka na dodo a mo hia bia mo nsa ka ne number ne 0556 32 0293 0556 32 0293 mo water crowd ekrum ne mu hia bia mo frɛ na obema mo nsa aka ɛna mo free aha no mo na mo kwa nzima mo dura nyina se a mo de mo nyina na mo nkasa mo pɛ atwere heba mesha ɛne atwere sankwa ensuya me ye heba fo ɛde aba drugstore kɛse ne atwere ni mo fafa law heba center okɔ ha ubenya bi omo so sɛ wo frɛ wo mo a wo number ni 0543 40 47 87 wo frɛ pɛ ne wo hia bia no ombema won saka
Okay. Aka baako. Yes, okay. Omo wo kasoa ene ne portable. Galilea market. Yo, Galilea market ho. Sister Mary, wo shop kese wo kwan no ho. Ono so ton bibidu ahodo ni nyina bi. Ope atwereba mesane atweresan konso a ubenya Sister Mary nso no mani 0244 65 9930 0244 65 9930. Sese de akakakra na ye wuram o Eastern region Kofodua ne mpatam tema ashama de yabeduru ho na number no na manje enti ede bia ye beba bio no ye bema omom wa ashama ne mpatam so ehu ba bi omko a ombenya bi yeda se papa ma membra na ho na ye de enkomo ni kwawiye no de na beka twato na mako doko ho na ono susu na smo beka twato de gyaye wadaroma na yeti yo ba fo me so me das say ene ye ba maji ye feso ene masepa Ogya FM ya timonka say the music kan no ya timonka pa na ye bompa ye say ebe koso sure na akoso amen de maka twato an say obi an kopa do bi nto na pelifo say obi ya na ka say mi onidi eya onyare a dem enye easy mi onidi yare nemum pelifo say yare eya obi benya won so a ne fi yare say do ya abedwa so na se won tumire kan kopa bi na o ma yare na kobo wie na ko tumire ka ebi ya enu ho no na akoboni nti obi an kopa atwere sanko atwere heba mfamo no nkwa ho bai na onyini nche na nya dansedie ema wiase nyina pedo elmonyam ne aseda emo bibia wotie se obetumnika na obotobi. Thank you very much, Head of Production Nana Kokudua na Motininka no. Nana your friends doc wadaroma yentio na doc mpacho wo de ubeka twaton baba de ba yemfa ne say obi wo ha yare no pompese beba na wakoto aduro no kra opese prevent enye kio sa o tumi fa aduro bi mane yi sa pese mo akrate fo mo na mo kan sa abrofo wo say prevention is better than cure anti yare no se si asem no mienu ye sori e bae ye beka se ye nyare ne enya ahode e de abai ma se wo no maduro na enam se every immune system na esi enti na mu asisi nyina ho kwanti ensan kofa yare bi ensan mra ubio na abribia no wo sori a wenya ahode se wo ahode na woska wo yare no akwa independent e de ama obi otinche enti ye besre na omo ema omanimra omo ho so se eduro nya wo yare nko a e na onu mabeboa ewom se food and drugs for ehye ema ya twere ho se akwala ntimi nom we me de ka ho wo ya akwala ye wo measurement a ye de ma akwala okay se ade ehye so ana da bi okay ye wo atre nketo a ye de ma akwala duro wo pani no wo yiso atre na kese ne miensa e na ade besusu na nopa na ode asusu na nwumre akwala nso de na atre no ba kope so ya akwala free afe e de kokosi mfie du ba ko okay from 1 year to 11 years okay wo de atre keto no e na ade besusu ama no emfa ha obi amre no efise ya ade ya so ahwe ansa na ye beka ho ase okay na ye ka wenum nyina no se wo yare bi na ya modin wa ha mpacha wo de ofre ne a ye betimi aboa wa kwan hodo nyina so yare bi a obeka ne se ye ho aduro nko ade a ye beka che se ye ho aduro ye betimi aboa se ye ni ho aduro a mpacha nya osika no ne ye bebo wapu age ye beka kire wo se ye ni ho aduro na fa pe baby foforo na fafa ye ka wenum nyina na adwumakuo no opani kase a ne din da aduro no so ya mfa ne number antudwa enti ye bewie medical board no number ansa na me de me nso me number atudwa ye wi ana doctor nso ayeyi abo ne de opani oda no ne number doctor atwere ono ne number okay nti atwere ni ye doctor ni opani na nkasa oda no na mimi ye na be de akire no okay ono ni din na de duro no so okay nti doctor atwere ono ne number ni 0243 543068 0243 543068
dwumadi a yɛdie ne akyire wadwen bia sɛ wofrɛ me a meyiwa no wofrɛ ɔno nso obeyiwa no wofrɛ Nana Kwakudua nso a obeyiwa no so wo haw bia mpakyɛw wo de frɛ yɛn ne yɛ no nkyɛ me a me ka sɛ me number ɛyɛ 0553 260298 0553 260298 me number no ɛna Nana Kwakudua ɔno nso ne number ɛyɛ 0247 96 11 81 0247 96 11 81 yemu bia obefrɛ ye no emwa ohia wo ye nkyɛn no ye de bɛboa ama wanya wa yaresa. Okay, yɛda se ebusuafo mpanifo a mote omunkan efre enso nyame ye Herbal Center omuna de atwere Herbal Mesha na atwere sanku badwa so Dr. Kwakodu eye enso nyame ye Herbal for PRO and Osansu assistant manager na Nana Kwakudua head of production. Etwa ho ye ba ebedi amanyesem so nkomo kakra bi ye ba sisi a